Dear student, today we learn the next article from the laws of motion. So what is that? Linear momentum. Previously we have learned the Newton's first law of motion. The concept of Newton's first law of motion, what it tells, Newton's first law of motion, what it gives the basic concept of force. What is the Newton's first law of motion? Every body tries to be continuous in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless the external unbalanced force acts on. So what is the first part of the Newton's first law of motion? It gives the rest or of uniform motion of a body. And second, the external agency which when applied on it causes to change the state of rest or of uniform motion. And Newton's first law of motion is known as law of inertia. Now to learn the Newton's second law of motion, you must have the concept of linear momentum. And therefore, after study the linear momentum, पहा बेटा, आपल्याला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लर्न करायचं होतं, परंतु तो लॉ लर्न करण्या अगोदर आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट कशाचा माहित असला पाहिजे. मोमेंटम म्हणजे काय, लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय. दापा हा लिनियर मोमेंटमचा कन्सेप्ट तुमच्या पुढे मी ठेवतो, म्हणजे एक रफ आयडिया येईल की काय आपल्याला शिकायचं आहे. आता मी तुम्हाला दोन बॉल दिलेले आहेत. एक क्रिकेट बॉल, पहिला बॉल जो असेल हा क्रिकेट बॉल आणि दुसरा असेल टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल अँड टेनिस बॉल हे दोन बॉल दिले. दिस बॉल, क्रिकेट बॉल, इज हेवियर अँड दिस इज लाइटर. बरोबर आहे ना रे. क्रिकेट बॉल वजनानं जड असतो आणि टेनिस बॉल वजनानं हलका असतो. आणि हे दोन्ही बॉल सारख्या हाईटून सारख्या व्हेलॉसिटीनं खाली सोडले तर कुणाचा इम्पॅक्ट, समजा एक ग्लास प्लेट घ्या, एक काचेचं ग्लास घ्या, या ग्लासवरती दोन्ही बॉल सोडल्यानंतर काय इम्पॅक्ट होईल. क्रिकेट बॉल पडला त्या ठिकाणी काय होईल, क्रॅक येईल. आणि टेनिस बॉल पडला तिथं काही होणार नाही. हुज इम्पॅक्ट इज मोर, हेवियर बॉडी. दोघांची वेलॉसिटी सारखीच आहे, पण एक क्रिकेट बॉल म्हणजे वजनानं जास्त आहे आणि दुसरा टेनिस बॉल वजनानं हलका आहे बेटा. दोन्ही सारख्या हाईटून खाली सोडलेले आहेत, त्याची दोन्हीची वेलॉसिटी सारखी आहे, पण इम्पॅक्ट कोणाचा जास्त आलेला आहे, कोणाचा इम्पॅक्ट जास्त आलेला आहे. ग्लास सरफेसवरती इम्पॅक्ट हेवी बॉडीचा जास्त झालेला आहे लाईट बॉडीपेक्षा. आता त्यानंतर म्हणजे हे एक एक्झाम्पल तुमच्या पुढे लक्षात ठेवा, म्हणजे हेवी बॉडी हॅव मोर इम्पॅक्ट दॅन द लाइटर बॉडी. आता दुसरे एक्झाम्पल तुमच्या माइंडमध्ये सेट होण्यासाठी दोन बुलेट घेतले. बुलेट माहीत आहे, बंदुकीच्या गोळ्या. दोन बुलेट सारख्या मासचे घेतले मी, म्हणजे मास इथं काय ठेवलेलं आहे मी, सारखा ठेवलेला आहे. आणि एक असं वॉलवरती फेकलं आणि दुसरी गनमधून फायर केलं. कोणाचा इम्पॅक्ट होतो वॉलवरती जास्त, फेकलेल्याचा जास्त इम्पॅक्ट होतो का गनमधून फायर केलेल्याचा जास्त इम्पॅक्ट होतो? सांगा बरं मला.
कोणाचा जास्त इम्पॅक्ट होतो? ऑब्वियसली गनमधून बुलेट जेव्हा फायर करतो त्याचा इम्पॅक्ट वॉलवर ते पेनेट्रेट होते, आत घुसती गोळी. आणि असं थ्रोन असेल तर आत घुसत नाही. दोन्ही बुलेटचं मास सारखंच आहे. म्हणजे व्हेलॉसिटी ज्याची जास्त आहे त्याचं पेनेट्रेशन जास्त आहे, इम्पॅक्ट जास्त आहे. ज्याची व्हेलॉसिटी कमी आहे त्याचा इम्पॅक्ट कमी आहे. मग हे एकत्र लर्न करणे म्हणजे कन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम म्हणजे मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल P. That is P directly proportional to M. Heavier body have more momentum, and provided that what is proportionality constant and M into V, where V is equal to constant. V is equal to constant. One thing we learn here. Next, both the bullet of same mass, one is thrown, another is fired from the gun, and therefore V directly proportional to more mass, more impact, velocity keeping constant. And here mass keeping constant and momentum directly proportional to more velocity. पहा बेटा, बुलेटमधून जेवढी जास्त व्हेलॉसिटीनं थ्रोन कराल तेवढा इम्पॅक्ट जास्त येतो. आणि मग इथं आपल्याला काय म्हणतो? P इक्वल टू M इंटू V, वेअर M इज कॉन्स्टंट. इथं काय असेल? M कॉन्स्टंट. आणि या दोन्हीला एकत्र केलं, से व्हॉट इज द मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड ॲज product of mass and velocity. What is the definition of linear momentum? Linear momentum is defined as product of mass and velocity. Linear momentum is defined as product of mass and velocity. It is denoted by letter P, and therefore P is equal to M into V. So this is the formula for momentum. And what is the SI unit of momentum? SI unit of momentum is kg meter per second. SI unit of momentum is kg meter per second, and CGS unit of momentum is gram centimeter per second. Gram centimeter per second. Yes. And what is the dimension of momentum? So dimension of P momentum is equal to formula, and that is equal to here m power 1 L1 t raised to -1. आला ना लक्षात बेटा? मास मेजर्ड इन kg म्हणजे ही m युनिट ऑफ मास, मीटर पर सेकंद, L चा पॉवर 1 t चा -1. And so that is here. Is it linear momentum? Is a vector or scalar? So basically
linear momentum is a vector and it is the product of scalar mass and velocity vector, and so therefore here m into v, so that momentum is a vector, its direction is in the direction of linear velocity. So therefore it is a vector, its direction is in the direction of linear velocity, so that we get to understand the basic concept of this linear momentum. So basically what is here, linear momentum is directly proportional to, case first, linear momentum P1 directly proportional to m, and you remove the proportionality sign, you take constant v, so that is equal to here m1 into v constant, v is equal to constant, and therefore for a lighter particle of mass m1, or you may take heavier particle m1, mass of heavier particle, हेवियर पार्टिकलचा मास किती घेतले मी, m1, इट्स मोमेंटम इज p1, momentum of heavier particle, and therefore p1 is equal to m1 v1. m कॉन्स्टंट काय घेतले आपण, मास, वेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे. p1 is equal to m1 into v for heavier particle. Let m to be the mass of lighter particle, and its momentum P2, therefore P2 is equal to m2 into v. You take the ratio P1 divided by P2 is equal to m1 v divided by m2 v, that is equal to m1 by m2. If m1 greater than m2, then p1 upon p2 greater than 1, and therefore p1 greater than p2. हे लक्षात आलं का बेटा, मॅथमॅटिक्स क्लिअर अंडरस्टँडिंग पुढे प्रॉब्लेमसाठी लागणार आहे. म्हणून जिथं जिथं प्रॉब्लेमचा कन्सेप्ट येतो त्या त्या ठिकाणचं मॅथमॅटिक्स इथं लक्षात ठेवा. आणि मग इथं ग्राफ काढा. कशामध्ये ग्राफ काढायचा आहे आपल्याला, पी आणि एम मध्ये. पी काय, मोमेंटम, एम काय, मास ऑफ द बॉडी. तर ग्राफ कसा येईल सांगा, linear momentum is to be taken along y-axis and corresponding mass is to be taken along what axis? Mass is to be taken along x-axis
So that is equal to P and this is M. So that the graph is a straight line. Graph is a straight line passing through origin. And here what is the constant? Constant M. Constant काय असेल? V. So that P directly proportional to M. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल तर स्ट्रेट लाईन ग्राफ असतो आणि हा ग्राफ कुठून पास होतो बेटा? ओरिजिन मधून पास होतो. इफ वी प्लॉट ए ग्राफ ऑफ P and M, द नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. आणि याचा स्लोप जर घेतलात तर स्लोप कुठेही घेतला तसं स्लोप इज इक्वल टू काय असतं? P डिवाइड बाय M इज इक्वल टू कॉन्स्टंट and that is equal to V. Constant and that is equal to V. That is the case first. Now case second. What is case second? Keeping mass constant, we change the speed, velocity. So that is equal to keeping mass constant. Where is the velocity? Where is the velocity? पहा बेटा, मी मास कॉन्स्टंट ठेवलं आणि व्हेलॉसिटी बदललेली. तर काय असेल? M1 ग्रेटर दॅन M2. आणि इथं कॉन्स्टंट मास ठेवलेला आहे. V1 ग्रेटर दॅन V2. पहिल्या बॉडीची व्हेलॉसिटी ग्रेटर दॅन सेकंड बॉडी. म्हणजे पहिल्या बॉडीचे म्हणजे फायर्ड फ्रॉम द गन, सेकंडली थ्रोन टू द वॉल. अँड सो दॅट लिनियर मोमेंटम P1 फॉर फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू M इंटू V1 and for second body P2 is equal to M into V2. What we keep constant? We keep constant mass, and therefore here P1 divided by P2 is equal to V1 divided by V2. And obviously as V1 greater than V2, therefore P1 upon P2 greater than 1, and therefore P1 greater than P2. P1 greater than P2. पहा बेटा, आता ग्राफ कसा येईल सांगा मला. हाऊ इज द ग्राफ? कशामध्ये ग्राफ काढायचा आहे आपल्याला? लिनियर मोमेंटम मध्ये. आणि सांगा कशामध्ये ग्राफ आहे? लिनियर मोमेंटम आणि वेलॉसिटी. दॅट इज द ग्राफ. टेल मी. Yes, obviously on y-axis what we take. y-axis वरती आपण काय घ्यायचं बेटा? नेहमी लक्षात ठेवा, y-axis वरती आपण काय घ्यायचं आहे? On y-axis what we take? Linear momentum you take along y-axis, and along x-axis we take linear velocity. Obviously, what is here? P directly proportional to V, provided that mass of the body remains same. Mass of the body remains same. तर ग्राफ कसा येईल बेटा? स्ट्रेट लाईन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हटल्यानंतर नेहमी लक्षात ठेवा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेस काय कॉन्स्टंट असतं? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. P directly proportional to M. The graph is straight line, and here constant. What is constant? P directly proportional to V, and constant here M. And if we take the slope is equal to difference in y coordinate divided by difference in x coordinate
is equal to constant. And what is that? Mass of the body remains constant. That is the second case. Mass of the body remains constant. And now case number third. What is in the case number third? सांगा बरं बेटा मला काय असेल? केस नंबर थर्ड मध्ये आपल्याला काय लर्न करायचं? What we learn, that is keeping momentum constant. Keeping momentum of a body is constant. Momentum of the body is constant. Momentum P is constant. And we have the variable m1 and m2. So that is equal to P is equal to m1 v1 and m1 inversely proportional to v1. M inversely proportional to v1. And here m1 v1 is equal to m2 v2. For first body m1 v1 is equal to p, and for second body for first body and p is equal to m2 v2 for second body. पाय बेटा ही सेकंड बॉडीला आता हे पी कॉन्स्टंट आहे इक्वेट केला तर m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. m1 v1 is equal to m2 v2. Momentum of both the body is same. And if we plot the graph, आता या थर्ड केसमध्ये ग्राफ काढायचा असेल कसा येईल सांगा? इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनलचा ग्राफ मी ऑलरेडी तुम्हाला शिकवलेला आहे. ग्राफ जेव्हा घेतले होते त्यामध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल तर स्ट्रेट लाईन ग्राफ आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल तर रेक्टेंग्युलर हायपरबोलिक येतं बेटा. दॅट इज द ग्राफ हिअर. ग्राफ कशा टाईपमध्ये? along y-axis you take linear velocity and along x-axis you take mass, and that is here. What is here? Linear velocity v along y-axis and m along x-axis, and the nature of the graph is this type of the graph, a rectangular hyperbolic, that is v inversely proportional to m. What is constant? Here constant linear momentum p. Constant linear momentum p. And so that any type of the objective asked on this linear momentum, basically what is the linear momentum? Linear momentum is the product of mass and velocity. Simultaneous impact of mass and velocity on a body is called as linear momentum. Let us take a body is moving along a straight line of mass m and velocity v, and its linear momentum p is equal to m into v. Its linear momentum p is equal to m into v. So therefore here linear momentum of a body is defined as product of mass and velocity. And that is the here concept of linear momentum. Now after studying the linear momentum, now we learn
Newton's second law of motion. So that is here, to understand the concept of Newton's second law of motion, you must have the idea about the linear momentum. And that is why just I am taking this article of linear momentum. So that what is the here? Newton's second law of motion. Note down this here. Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. Yes. What is the Newton's second law of motion? Let us tell me. What is Newton's second law of motion? Yes. Newton's second law of motion gives the idea about the force and change in momentum. What is the statement of Newton's second law of motion? Let us take to understand this concept. Here, this is the surface, and on this surface, a body of mass m is moving with velocity v1. A body of mass m is moving with a velocity v1, and after certain time its velocity is v2. Mass same, its velocity is v2. Its velocity is v2. And now here, initial momentum of this body is p1 is equal to m into v1. And final momentum, after certain time, final momentum of the body is, what is? Tell me. That is equal to m into v2. m into v2. Now, what is the change in momentum? Change in momentum. Sanga beta. Change in momentum. Change in momentum is equal to final momentum. Final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum, and that is equal to P2 minus P1 equal to m into V2 minus m into V1, and that is equal to m you take common, and here V2 minus V1, and change in momentum P2 minus P1. Change in momentum P2 minus P1. Now, this momentum change takes place during a time that is short time dt, and here dt. So, therefore, here change in momentum, what is the symbol of change? Change in momentum, we take delta p upon dt is equal to m into delta v divided by dt, or delta time. Time interval is you take small dt or you take delta t. कोणतं घ्या बेटा? कॅपिटल डेल्टा टी असा घ्या सिम्बॉल, म्हणजे इथं आपण घेतला डेल्टा टी, इथंही आपण डेल्टा टी, आणि टाइम इंटरवल व्हेरी व्हेरी स्मॉल असेल तर आपण याला काय म्हणतो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अँड टेकिंग लिमिट, आता डेफिनेशन हे टेक्निकली होत चाललेलं आहे, that is limit delta t tends to 0 delta p upon delta t is equal to limit, दोन्ही बाजूला घ्यायचं, मॅथमॅटिकल टर्म आहे बेटा, मी सांगतो याचा अर्थ m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. म्हणजे इथं काय गृहीत धरलेलं आहे आपण? टाइम इंटरवल ॲझ्युम टू बी व्हेरी व्हेरी स्मॉल, म्हणजे हा जो
इथून इथपर्यंतचा टाइम इंटरवल फारच लहान केला. डेल्टा टी टेन्स टू झिरोचा अर्थ काय? टाइम इंटरवल ॲझ्युम टू बी व्हेरी व्हेरी स्मॉल, अप्रोचिंग टू जस्ट 1, 0.0000 असं लहानात लहान, पुढे 1 पण 0 नाही. डेल्टा टी टेन्स टू झिरोचा अर्थ काय? टाइम इंटरवल इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. ॲट दॅट टाइम काय येतं? डी पी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी व्ही डिवाइड बाय डी टी. What is dv by dt? Tell me. dv by dt means a rate of change of linear velocity. A rate of change of linear velocity is nothing but what? Rate of change of linear velocity is nothing but linear acceleration, and that is equal to dp by dt is equal to m into a. dp by dt is equal to m into a. And what is m into a? Product of mass and velocity, mass and acceleration is nothing but force. And so that is dp by dt is equal to f. dp by dt is equal to f. And if we take the one unity constant, dp by dt directly proportional to f, and this is the Newton's second law of motion. What is the statement of Newton's second law of motion? Tell me. The statement of Newton's second law of motion, a rate of change of momentum, dp by dt means what? dp by dt means what? A rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, impressed force or applied force, and change in momentum is in the direction of applied force. So basically, Newton's second law of motion is divided into two parts. The first part is the rate of change of momentum, magnitude of the force and magnitude of change in momentum. Magnitude of force and magnitude of change in momentum, that is a rate of change of momentum. A rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force or applied force. Impressed force or applied force. And second part of this statement is regarding the direction. Because the momentum is a vector quantity and force is again a vector quantity, then how is the direction of change in momentum and applied force? How is the direction of change in momentum and applied force? Change in momentum and applied force are in the same direction. That is, both are in the same direction means change in momentum is in the direction of applied force. Change in momentum is in the direction of applied force. And so therefore here, what is the statement of Newton's second law of motion? That is the statement of Newton's second law of motion. Second law of motion. Statement of Newton's second law of motion. Yes, what is the statement of Newton's second law of motion? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जसं आपण लर्न केलेलं आहे तसंच न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनचं स्टेटमेंट काय असेल बेटा? मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आत्ता मी तुमच्या पुढे दिलेलं होतं आणि आपण आठवायचं काय स्टेटमेंट हे? डी पी बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. डी पी बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is directly proportional to the applied force or impressed force. Statement, the rate of change of d by dt means rate of change of momentum. Rate of change of momentum is directly proportional to rate of change of momentum is directly proportional to impressed force. Rate of change of momentum is directly proportional to impressed force or applied force. First part of the statement. And second, comma देऊन पुढे ठेवलेला आहे. What is the second part? Change in momentum is in the direction of applied force. Regarding the direction, change in momentum is in the direction of applied force. Change in momentum is in the direction of applied force. Alaka statement lakshat. The first part of this statement is about the magnitude of change in momentum and force. Magnitude of change in momentum and force. And second part of the statement is regarding the direction of change in momentum and impressed force means applied force. Impressed force or applied force. And so therefore this is the Newton's second law of motion. And basically the Newton's second law of motion gives the concept of force. And what is the force? What is the formula? Just force means pull and push applied on a body causes to change the state of rest or of uniform motion is called as force. But basically, alternative definition of the force, F is equal to m into a, product of mass and velocity is called as force. And SI unit of force is, कैसे? SI unit of force is Newton. And CGS unit of force is dyne. CGS unit is dyne. And what is Newton? 1 Newton force is equal to 1 kg mass into 1 meter per second square acceleration. What is the definition of 1 Newton force? 1 Newton force is that force which when applied on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. 1 Newton force is that force which when applied on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. लक्ष येतं 1 Newton force ची definition काय बेटा? 1 Newton force is that force which when applied on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square. पण हे छोट्या छोट्या डेफिनेशन लक्षात ठेवल्या पाहिजे. बेसिक कन्सेप्ट पुढे 1 Newton force is that force which when applied on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square. And CGS unit is 1 dyne. And 1 dyne
इज इक्वल टू काय सांगा 1 ग्रॅम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. येस 1 ग्रॅम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. So what is the definition of dyne? Dyne is the CGS unit of force. One dyne force is that force. One dyne force is that force which when applied on a body of mass 1 gram produce an acceleration of 1 centimeter per second square. Produce an acceleration of 1 centimeter per second square. And so that is one dyne force means that force which when applied on a body of mass 1 gram produce an acceleration of 1 centimeter per second square is called as one dyne. And conversion factor between SI unit and CGS unit of force ऑलरेडी आपण काढले बेटा. कोणत्या टॉपिकमध्ये काढले माहिती आहे तुम्हाला? पहिल्या टॉपिकमध्ये काढलेलं आहे, युनिट्स डायमेन्शन्समध्ये काढलेलं आहे. And that is equal to 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. न्यूमरिकलसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 1 Newton force is equal to how many dynes? 1 Newton force is equal to 10 to the power 5 dynes. 1 Newton force is equal to 10 to the power 5 dynes. And so this is the here Newton's second law of motion is completed here. Newton's second law of motion. What we learned today? We learned the concept of linear momentum. Formula of linear momentum, 2-3 cases, graphs about linear momentum, and Newton's second law of motion and the concept of force. Newton's second law of motion and the concept of force. Now tomorrow we see the impulse, Newton's third law of motion.